father. Spoke of how he wanted to meet a man from the terminals. Осталось Рождество. Ну, неплохо. When the young man greeted her father in the Ura's native language, her father flew into a fit of rage and threw them out. Ой-ё! Что я проспал этот удар? The young man never told her that the Ura's native language is not to be used by foreigners. To do so is a terrible insult. Ух ты! Это было страшно. It was then that she decided to escape. The two of them could flee the city together and go to the test. Куча тоников и ни одной хилки просто. Ох ты! Грёбаный пипец. They would hide inside a garbage bin until it got ingested by a scumbag, then let him slosh on out of the city for disposal. Да почему вы от меня просто не отстанете? Фу! Ух ты, блин! Да ладно, блин, ну отстаньте от меня уже, твари! Her plan almost succeeded, but the authorities were already there when that scumbag sidled up to the city walls. Ой-ой. Давай, иди сюда. Иди сюда, птица. Ты где? На тебе. The young man had sent the authorities a tip. Told him her father was using her to sell secrets to the Tazzle terminals. Я, конечно, рад, что осталось 4 волны всего. Вот я только боюсь, что я не выдержу 4 волны.
She and her father were arrested for treason, but her father got a deal. Return to work for the Mansers, and she'd go free. Блин, это не слабо. Before they parted ways for the last time, her father whispered a desperate plea. Hurry home to the den and lock yourself in. Don't build that city on a hill. Whoa! Don't build that city on a hill. Take those tears are gonna spill. Something that won't let fill. Now, where were we? She did as she was told, and deep down underground inside that den, she found a journal written in her father's hand. Ух ты! The next day, the door to the den turned to ash. The girl came up for air, and she saw the calamity all around her. Fuck yeah! Фу! When the kid wakes up, his world's still in pieces, just the way he left it. Вот так, детка. Вот так это проходится. The Triggers, my brothers, bravest men I ever knew. The Faith, mother, this one's for you. Отлично. Ну, не так много ачивок осталось. 3,5 бонусных ресурсов у меня есть. 9000 в итоге. Может, конечно, тоники изучить. А, по-моему, дополнительный тоник будет. Так, ружбайк — это хорошая вещь. It's no longer a weapon, it's a precision instrument. Nothing makes a gun so dangerous as a keen eye. Что винтовочка очень-очень хорошая. Скорость прицеливания. Пули отбрасывают врагов, фигня. Ну, в принципе, тут грейдить ничего и не надо больше. Да, тут можно до конца прогрейдить уже. Takes a careful touch to rattle those bones like that. You don't want to know what he did to that thing. But believe me, it works. Все. Одну пушку мы апгрейдили уже по максимуму. Come on, give the little tyke a break. We talk a little here and there. Так, ну все. Летим дальше. Так. Что там у нас осталось? У нас осталось вот это вот. Обнаружен осколок. Он находится где-то среди раскаленных испарений. Это нестабильная область, которая когда-то напрямую снялась. Ого, прикольно. No risk of Culford Cauldron ever erupting again, they used to say. Guess they were wrong. Поехали. О, сейчас же будет новое оружие. Причем прикольное довольно. Not everything blew up in the calamity. Why, Culford Cauldron here blew up way ahead of its time. The cauldron boiled over some 300 years ago.
Best to keep out of the cauldron. Ох ты, блин. Что-то меня одним взрывом довольно сильно потрепало. They say it filled the skies with ash and the lakes with molten rock. If you wanted to survive something like that, you had to learn to adapt. Иди нафиг. Ох ты, ядовитые цветы еще. О, кстати, удобно. Штука, то, что она может моментально доставать, ей практически целиться это не надо. So in a way, the beasts of the wilds, they're all survivors too. Еще этот кактус долбан откуда вылез. Я не дам себя так просто развести. Уж простите, ребята. It takes a certain stubborn pride to keep on living in a place like this. As for us, we learned an awful lot from Colford Cauldron. Вот. Огненный меч. That learning led to some interesting inventions. The raw power of the world fell right into our hands. Одна из самых офигенных штук в игре. И считается основным оружием, кстати, самое забавное. Я правда не знаю, что я буду делать теперь, когда у меня заменили основную пуху. Playing with the cauldron's fires became an addiction. О, нечто тяжелое, классно. Can't fault our people for their natural curiosity now, can you? Наконец-то я нашел себе апгрейд для молота. Это классно. Окей. Sure, we dusted off a good many secrets out here. Можете летать сколько хотите. В конечном итоге один фиг вам хуже. But we discovered other things we're better off not knowing.
The unforgiving scent of sulfurous dirt. Блин, у меня даже оружия нету нормального. Мне не нравится эта штука. На. Taste of air so hot it sticks to your lungs. Если честно, то как-то не очень пушка. Сжигает она хорошо. Мне, конечно, еще побольше хилок. О, да, я еще и упал. О, да, я еще и на яде стою. О, да. Я всегда мечтал о такой фигне. Ну? All sorts of awful things crawling underfoot. Так намного проще. Крит. О! Гнездо кого? Never thought we'd find so much life in all that ash. Гнездо. Соберите необходимое количество памятных вещей. А, нет, не то. Памятная вещь. Куча веток с единственным яйцом внутри. На клинок активно охотились до катастрофы, но не похоже, что их число убавлялось. Даже сейчас, после катастрофы, они процветают. Но no bad, чё? Так вот. Я сломал ему нос. We kept on sifting through the cauldron's secrets anyway. Нет, я, конечно, ценю то, что мне дали эту штуку, но она, по сути говоря, бесполезна. Я лучше возьму... И возьму, наверное, вихрь. Эффекта будет намного больше. К тому же вихрь довольно имбовая штука. The more ash we swept aside, the more life we found. Кстати, тоник стал довольно часто срабатывать, я заметил. Хотя там вроде шанс очень маленький. Place as inhospitable as they come. Так. But still we pressed on. Нет, винтовка хорошая вещь, но, блин. Меха тоже довольно имбовая штука. Однако. After all, when we look down inside Colford Cauldron. На тебе выстрел.
Дичайший ДПС просто вот этой Look пушки. down through all the smoke and flames. We saw in there the heart of the world. The heart now laid bare by the calamity. На. Ты понимаешь, что вся эта фигня потом на меня полезет, как только я осколок возьму. We had to have it. As for the kid, he just has to get that shard out of there. Too bad taking that thing woke up every last stink eye from here to Charleston Bog. It's awful hot in there. Ну отлично, блин, меня убили. Sure, it ain't the most convenient path. Biggest stink eye he's ever seen's waiting for him on the other side. Pops open on him like a pimple on a school day. Блин, как-то страшно. And where there's one stink eye, there's always more. Страшновато здесь бегать. А, все, понял где. А нет, они не страшно. Здесь мы уже бегали, тем более. The cauldron's tenants all gather up to bid the kid a fond farewell. Опа. Популярность фильма освещение. Что не пропали. О боже, ну наверное. The cauldron cooked him through. Блин. А тут уже подстава, я просто не успел. Ничего заюзать. One thing's worse than the heat in Colford cauldron. Да, в общем, The понятно. smell, like rotten eggs. The cauldron boiled over some 300 years ago. They say it filled the skies with ash and the lakes with molten rock. Так, ну понятно, их просто можно отблочить и вовремя отпрыгнуть. Самое If you wanted главное. to survive something like that, you had to learn to adapt. Что меня больше особо ничего не напрягает в них. На. Так, сюда тоже надо срубить сразу. Сейчас там еще должен быть вырасти кустик. So in a way, the beasts of the wilds, they're all survivors too. Блин, ну очень больно бьют. It takes a certain stubborn pride to keep on living in a place like this. As for us, we learned Я an бы сказал, awful даже lot from нереально Colford Cauldron. сильно бьют. That learning led to some interesting inventions. А, зараза, он... Эта фигня... The raw power of the world fell right into Эта our фигня по hands. дефолту заменяет мое основное оружие. К сожалению. Но я ничего сделать с этим не могу. А, потом я еще сюда вернусь.
У нас каким другим оружием стал возвращаться. Sure, we dusted off a good many secrets out here. Раз. Два. But we discovered other things we're better off not knowing. Как же ты запарила, а? Блин, ну зачем мне этот огнемет долбаный дали? Я с ним вообще ни черта не пройду. The taste of air so hot it sticks to your lungs. Я на вас смотрю. Я на вас смотрю. Чуть не убила, а? Тварюга. Этот огнемет полностью бесполезен. All sorts of awful things crawling underfoot. А еще я еле живой, блин. Отлично, еще хилка. You can cook those things, but you can't eat them. Never thought we'd find so much life in all that ash. Яйцо. Так вот. We kept on sifting through the cauldron's secrets anyway. По-другому сделать. Так, надо взять сюда молот, а сюда надо взять дуэльные. Вот, и пуль шторм. Все. Сейчас, по идее, должен нормально пройти. С пистолетом. The more ash we swept aside, the more life we found. Так, проблем пистолета. Place as inhospitable as they come. Вполне ясна, в принципе. В ближнем бою он вообще никакой. But still we pressed on. Иди сюда. Отлично, тоник. After all, when we look down inside Colford Cauldron, look down through all the smoke and